Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. So ఈ రోజు మనం గ్రావిటేషన్ అన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడ దాకా వచ్చాం? సో వీ స్టాప్ ఎట్ 8.9 క్వశ్చన్ దాకా చేసాం అన్నమాట. ఓకే, సో 8.9 దాకా చేసాం. విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 8.10 నుంచి ఈరోజు స్టార్ట్ చేద్దాం. 8.10 నుంచి. ఓకే, సో గ్రావిటేషన్ ఎగ్జాంపులర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, గ్రావిటేషన్ చాప్టర్ exemplar problems. So exemplar problems gravitational. So 8.10 problem. So question 8.10 low. If the law of gravitation instead of being inverse square law becomes inverse cube law. Okay, so option A, the planets will not have elliptic orbits. Option B, circular orbits of planets. Circular orbits of planets is not possible. Projectile motion of a stone. Option C, projectile motion of a stone thrown by hand on the surface of the earth will be approximately parabolic. So option D. So there will be no gravitational force. There will be no gravitational force inside a spherical shell. Inside a spherical shell, there is no gravitational shell of uniform density. Okay, so ఇప్పుడు మనకి లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అనేది becomes a inverse cube law అయింది అనుకో. ఓకే, లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఇప్పుడు లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అనేది ఇన్వర్స్ క్యూబ్ లా అయితే ఏమవుతుంది అంటున్నాడు. సో ఓకే, సో ఇఫ్ ద law of gravitation becomes inverse cube law. So inverse cube law అయితే సో మనం అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? ఫర్ వీ కెన్ రైట్ ద ప్లానెట్ ఆఫ్ మాస్. సో ఇప్పుడు ఏముంది? ఫర్ ఏ ప్లానెట్ ఆఫ్ మాస్ m. ఓకే, ప్లానెట్ దాని ఆఫ్ మాస్ m రివాల్వింగ్. సో దేని చుట్టూ తిరుగుతుంది? రివాల్వింగ్ అరౌండ్ సన్ ఆఫ్ మాస్ క్యాపిటల్ M. ఓకే, సో సన్ మాస్ m క్యాపిటల్ చుట్టూ ఎర్త్ స్మాల్ m మాస్ రివాల్వ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? F ఈక్వల్ టు G క్యాపిటల్ M బై స్మాల్ m బై ఇన్వర్స్ క్యూబ్ లా కాబట్టి ఈ రేడియస్ సపోజ్ ఏ రేడియస్ ఉంది అనుకో, సో అది ఏ క్యూబ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, అది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? mv స్క్వేర్ బై r. ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఏ అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఏ ఈస్ రేడియస్ ఆఫ్ ఆర్బిటింగ్ ప్లానెట్. ఓకే, ఆర్బిటింగ్ ప్లానెట్ రేడియస్. సో అప్పుడు v ఈక్వల్ టు మీకు ఎంత వస్తుంది? √gm/a. ఓకే, సో దాని ప్రపోర్షన్ v ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/a. దీన్ని ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ అంట. సో ఇక్కడ నుంచి v తీస్తుంది, దీన్ని ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ అంటాం. సో ఆర్బిట్ లో ఎంత స్పీడ్ తో తిరుగుతుంది అది. సో టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఏమవుతుంది? టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ t ఈక్వల్ టు 2πa బై వెలాసిటీ. సో ఇది 2πa రేడియస్, 2πr డిస్టెన్స్ అవ్వాలి కదా. 2πa ఇంటూ v మనకు తెలుసు కదా, 2πa డివైడ్ బై √gm/a. సో ఇది ఏమవుతుంది? 2πa స్క్వేర్ డివైడ్ బై √gm. సో దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది? టీ స్క్వేర్ అనేది దేనికి ప్రపోర్షనల్? ఇక్కడ a⁴ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, సో ఆర్బిట్ విల్ నాట్ బి ఎలిప్టికల్, ఎందుకంటే టీ స్క్వేర్ అనేది
మరి ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ కి ఏమవ్వాలి? ఫర్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ కి ఎలా ఉండాలి కండిషన్? టీ స్క్వేర్ షుడ్ బి ప్రపోర్షనల్ టు ఏ క్యూబ్ ఉండాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ పవర్ 4. సో హెన్స్ ఆర్బిట్ will not be elliptical. సో మనకు ఫోర్స్ ఏం తెలుసు? F ఈక్వల్ టు జిఎం బై ఏ క్యూబ్ ఇంటూ స్మాల్ ఎం. అంటే సబ్ జీ డాష్ ఇంటూ ఎం అని తీసుకుంటే జీ డాష్ ఎంత అవుతుంది? జిఎం బై ఏ క్యూబ్. ఇది యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. సో యాజ్ ఏ జీ డాష్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అన్నమాట. ఓకే, డ్యూ టు గ్రావిటీ is constant, hence path followed with the projectile will be approximately parabolic. So acceleration due to constant కాబట్టి hence path followed by projectile. So projectile ఇస్తే acceleration due to gravity positive కాబట్టి అది parabolic గానే ఉంటుంది, will be approximately parabolic as t is proportional to a square. T square is proportional to a power 4. T is proportional to a square. Okay, so option A and C matter. So option A and C ఇందులో A and C are correct. Okay, so next question 8.11. 8.11. 11th question. 8.11. So 8.11 ఏంటి? If the mass of sun were 10 times smaller, 10 times smaller, and gravitational constant G were 10 times larger in magnitudes, were 10 times larger in magnitude. So option A ఏంటి? సో మాస్ ఆఫ్ ద సన్ వర్ 10 times smaller ఉండి గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ ఏమో 10 times larger in magnitude ఉంటే ఏంటి సంగతి? సో వాకింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ వుడ్ బి బికమ్ మోర్ డిఫికల్ట్. Walking on the ground. So walking on the ground became more difficult. So ground మీద వాక్ చేయడం more difficult అవుతుందా? సో ఆప్షన్ బి ఏంటి? The acceleration due to gravity on earth will not change. So next question. So next option and C. The raindrops will fall much faster. Option D. Aeroplanes will have to travel much faster. Aeroplanes will have to travel much faster. So ఏమన్నాడు? గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్, కొత్త గ్రావిటేషన్ జీ అనేది 10 times పెరిగింది నార్మల్ జీ కన్నా. ఓకే, గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్. సో మాస్ ఆఫ్ ది సన్ అనేది 10 times స్మాలర్ అయింది అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఎర్త్, ఇది ఎర్త్ అనమాట. ఇది ఎర్త్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఇది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇది ఆబ్జెక్ట్ మాస్ ఎం. సో ఇది సన్ ఉంది ఇక్కడ, ఇది సన్. సో ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ సమ్ ఆర్ అనుకున్నాం. ఓకే, ద ఫోర్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ డ్యూ టు ఎర్త్ ఎంత? ద ఫోర్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ డ్యూ టు ఎర్త్ ఈస్ జీ డాష్ ఎంఈ, మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్. ద ఫోర్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోర్స్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ డ్యూ టు ఎర్త్ ఈస్ జీ డాష్ మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ టు స్మాల్ ఎం ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, సో జీ డాష్ ఏమవుతుంది? జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10g కదా మనం అనుకున్నాం, మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇంటూ స్మాల్ ఎం బై ఆర్ స్క్వేర్. ఇది ఆర్ అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అనమాట. ఓకే, ఇది ఎర్త్, ఆర్ అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్. ఓకే, దీన్ని 10 ఇంటూ నార్మల్ జిఎంఈ బై స్మాల్ ఎం బై ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, ఈ స్మాల్ ఎం పక్కకు తీస్తే జి స్మాల్ ఎంఈ బై ఆర్ స్క్వేర్, ఇది నార్మల్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అన్నమాట. సో 10 mg అవుతుంది. ఓకే, వేర్ g ఈజ్ ఈక్వల్ టు g ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ బై ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఫోర్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ డ్యూ టు ఎర్త్ అంత 10 mg అవుతుంది. మామూలుగా ఎందుకు జీ డాష్ అనేది గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ 10 times అయింది కాబట్టి నార్మల్ గా ఉంటే mg అవుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ డ్యూ టు
the sun. Okay, అదంతా F equal to g dash g into, okay, the mass of the gravitational constant g is 10 times. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? g ఇంటూ ఇక్కడ ఇక్కడ g ఉంటుంది, మాస్ ఆఫ్ ద సన్ అనేది 10 టైమ్స్ స్మాలర్ అయింది, m/r². ఓకే, అది ఎంత ఎంఎస్ అనేది నార్మల్ సన్ కన్నా 10 టైమ్స్ స్మాలర్, సో ms/10. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది? g ms/m/10r². సో ఇది ఏమవుతుంది? m/10 పక్కకు తీస్తే gms/r². ఇది గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఇది గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ కాదు, ఇది సంథింగ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఆర్ యాజ్ మనకి ఏం తెలుసు, రేడియస్ ఆఫ్ ద సన్ ఆర్ ఈస్ ఫార్ గ్రేటర్ దెన్ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, అంతే కదా? ఓకే, సో ఇది 10m GME/, సో ఈ రేడియస్ అనేది చాలా ఎక్కువ. సో ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సన్ విల్ బి నెగ్లెక్టెడ్. సో జీ డాష్ అనేది ఏమవుతుంది? సో ఇది చాలా ఎక్కువ కాబట్టి, ఆర్ అనేది చాలా ఎక్కువ కాబట్టి ఈ ఫోర్స్ అనేది అంత ఉండదు అనమాట, ద ఎఫెక్ట్. సో ద ఎఫ్ విల్ బి వెరీ స్మాల్. దీనికి ఎఫ్ అనేది విల్ బి వెరీ స్మాల్, ఆబ్జెక్ట్ మీద వెరీ స్మాల్. సో ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద సన్ విల్ బి నెగ్లెక్టెడ్. సో ద సన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సన్ విల్ బి నెగ్లెక్టెడ్. సో మనకి ఏమవుతుంది? జీ ప్రైమ్ ఈక్వల్ 10g అని తెలిసింది కదా ఇంతకుముందు, ఇక్కడ రాసాం కదా. ఇక్కడ 10g అంటే ఈ 10 ఇంటూ జీని మనం జీ ప్రైమ్ అనుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, దీన్ని జీ ప్రైమ్ అనుకుంటాం. ఓకే, సో కొత్త యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ 10 టైమ్స్ ఆఫ్ వోల్ట్. సో ఇప్పుడు వెయిట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఏమవుతుంది? mg డాష్ అవుతుంది కొత్తది. సో ఇట్ ఈస్ 10 టైమ్స్ టు ప్రీవియస్ వెయిట్ మాట. సో గ్రావిటీ పుల్ ఆన్ పర్సన్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఏమవుతుంది? గ్రావిటీ, therefore the gravity pull on the person will increase. Due to it, walking on the ground become more difficult. Walking on ground would become more difficult. So critical velocity vc ఏమవుతుంది? Proportional to the critical velocity. So critical velocity vc is proportional to g మామూలుగా. ఇప్పుడు జీ డాష్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ జీ కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్త క్రిటికల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? పాత క్రిటికల్ వెలాసిటీ కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది. సో రెయిన్ డ్రాప్ అనేది ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇంకా ఫాస్ట్ గా పడుతుంది అనమాట. సో యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ వల్ల క్రిటికల్ వెలాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది. సో రెయిన్ డ్రాప్స్ విల్ ఫాల్ మచ్ ఫాస్టర్. టు ఓవర్కమ్ ద ఇంక్రీజ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, ఏరోప్లేన్స్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్. సో టు ఓవర్కమ్, సో ఫైనల్ గా ఏంటంటే టు ఓవర్కమ్, ఇప్పుడు గ్రావిటేషన్ పుల్ ఎక్కువైంది కదా, టు ఓవర్కమ్ ద ఇంక్రీస్డ్ gravitational force of the earth, the aeroplanes will have to travel much faster. Okay, so next question. So ACD option in bro, ACD మూడు కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 8.12. సో if the sun and the planets carried huge amounts of opposite charge, carries huge amounts of opposite charges. A option. All three Kepler laws would be still valid. All three of Kepler's laws would still be valid. B. Only the third law will be valid. C option. The second law will not change. Option D. The first law will still be valid. The first law will still be valid. So first law still be valid. So 8.12. So electrostatic force of act between two
సో ఏం ఫోర్స్ వస్తుంది కొత్తగా, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనేది వస్తుంది కదా. సో ఏమవుతుంది, డ్యూ టు సో డ్యూ టు హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జెస్, డ్యూ టు హ్యూజ్ అమౌంట్ of opposite charges on the sun and the earth, of opposite charges on the sun and the earth. So huge amount of charges వల్ల electrostatic force attraction will be large. So అందువల్ల ఏమవుతుంది, gravitational force కన్నా electrostatic force of attraction will be large. So అది ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట, will be large. So దానివల్ల gravitational force is also attractive in nature, have both forces will be added. So gravitational force కూడా ఉంటుంది కదా. So gravitational force is also attractive force, gravitational force is also attractive force in nature, have both force will be added. So both force obey inverse square law and are central forces. So both forces inverse square law obey చేస్తారు. Both forces obey inverse square law and are central forces, as both the forces are of same nature, as both the forces are of same nature, hence all three Kepler's laws will be valid. So అన్ని Kepler's laws valid అవుతాయి అన్నమాట. సో అన్ని రెండు ఫోర్సెస్ సేమ్ నేచర్ కాబట్టి hence all the three Kepler's laws will be valid. సో ఆప్షన్ ఏ సి డి, మూడు ఆప్షన్లు రైట్, ఏ సి అండ్ డి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 8.13. There have been suggestions that the value of gravitational force, that the value of gravitational force, so that the value of gravitational constant g becomes smaller compared to smaller, or g becomes smaller, okay, g becomes smaller, gravitational constant g becomes smaller when considered over very large time period, over very large time period in billions of years in the future. There have been suggestions that the value of g constant becomes smaller when considered over very large time period in the future. If that happens for our earth, so option A, nothing will change. Option B, we will become hotter after billion of years. We will become hotter after billions of years. C, we will be going around but not strictly in closed orbits. So option D, after sufficiently long time, we will leave the solar system. So we know the gravitational force between earth and the sun. So earth and the sun, we know that gravitational force between the earth and the sun, so మనకి అందరూ తెలుసు Fg equal to G capital M small m by r square. సో m అనేది మాస్ ఆఫ్ ది సన్ అంటే స్మాల్ m అనేది మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అన్నమాట. సో G decreases when G decreases with time. అప్పుడు G అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది మనకు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. G అంటే ఇది, when G decreases with time, so G అనేది టైం
పెరిగే కొద్ది తగ్గుతూ వస్తుంది. సో గ్రావిటేషన్ Fg becomes the gravitational force. So the gravitational force Fg will become weaker. So అది తగ్గుతూ వస్తుంది కదా, అది వీక్ అవుతూ ఉంటుంది, will become weaker with time. As Fg is changing with time due to it, as Fg is changing, as Fg is changing with time, due to it the earth will be going around the sun. Due to it the earth will be going around the sun, not strictly in closed orbit, and radius also increases. Okay, so అందువల్ల ఏమవుతుంది, due to it the earth is going to be around the sun, not strictly in closed orbit, and radius also increases. Since the attraction force is getting weaker, after a long time the earth will leave solar system. So దానివల్ల ఏమవుతుంది, hence after a long time the earth will leave the solar system. So option C and D matter. Okay, option C and D true. So next question 8.14. Supposing Newton's law of gravitation for gravitation forces F1 and F2 between two masses M1 and M2, at positions R1 and R2, and R2, read F1 equal to minus F2 is equal to minus R12 divided by R12 cube G capital M naught square into M1 M2 by M naught square whole power n. Okay, sorry, where M naught is a constant of dimension of mass, R12 is R1 minus R2, and n is a number, In such case, so option A, the acceleration due to gravity on Earth, will be different for different objects. So acceleration due to gravity on Earth will be different for different objects. Option B. None of the three laws of Kepler will be valid. So option C. Only third law will become invalid. Okay. So option C. 8.14 question. So option C, only the third law will become valid. Okay. So D, option D and D, for n negative, an object lighter than water will be sink in water. Okay, object lighter than water will sink in water. Okay, so ఇక్కడ ఇప్పుడు F1 equal to ఇచ్చాడు, F1 equal to minus F0, F2 is minus R12 divided by R12 cube GM square into M1 M2 M0 square whole power n. So R12 అనేది R1 minus R2. So acceleration due to gravity G ఏమవుతుంది, magnitude of F divided by mass.
So ఇది the magnitude of F G m naught square by m1 m2 whole power n divided by r12 square m naught whole power 2n into 1 by mass. So G depends upon the position vector matter. Okay, hence it will be different for different objects as G is not constant. So దీన్ని బట్టి ఏంటంటే since G depends on the equation, but G then will depend on the position vector depends upon position vector. Hence it will be different for different objects. Okay, so ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి పొజిషన్ ఆబ్జెక్ట్ డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి డిఫరెంట్ ఉంటుంది మా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి. యాజ్ జీ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్ మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి. యాజ్ జీ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్, సో కాన్స్టెంట్ అయితే కాదు జీ. హెన్స్ ద కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రొపోర్షనాలిటీ విల్ నాట్ బి కాన్స్టెంట్ ఇన్ కెప్లర్స్ థర్డ్ లా. సో కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రొపోర్షనాలిటీ కెప్లర్స్ లా ఉంటుంది, అది కూడా కాన్స్టెంట్ ఉండదు మనకి. సో దాన్ని బట్టి హెన్స్ constant of proportionality will not be constant in Kepler's third law. Hence Kepler's third law will not be valid. Hence Kepler's third law will not be valid. As a force of central nature, so as a force of central nature, force is of central nature. So దానివల్ల F is proportional to 1 by r square. సో G అనేది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఇది మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసాం కదా. ఫర్ నెగిటివ్ అని ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, హెన్స్ ద ఫస్ట్ టూ కెప్లర్స్ లా విల్ బి వ్యాలిడ్. సో హెన్స్ ఫస్ట్ టూ కెప్లర్స్ laws will be valid. So for negative n, G is equal to capital G m naught square by m1 m2 whole power minus n divided by r12 square by m naught whole power minus 2n into 1 by mass. So then G into m naught 2 into 1 plus n by r12 square m1 m2 whole power minus n divided by mass. Okay, so ఇక్కడ మీకు దీన్ని G m naught square by r12 square by m naught square divided by m1 m2 whole power n అని రాయొచ్చు కదా. నెగిటివ్ n కదా ఇది. సో ఇది నెగిటివ్ n, ఇప్పుడు n అనేది ఇక్కడ పాజిటివ్, ఇక్కడ మైనస్ అనేది తీసా. సో ఇప్పుడు సపోజ్ m naught is greater than m అయింది అనుకో, ఆర్ m2, సో అప్పుడు G అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0. ఇన్ దిస్ కేస్ సిచ్యువేషన్ విల్ రివర్స్. ఆబ్జెక్ట్ లైటర్ దెన్ ద వాటర్ అండ్ ద వాటర్ విల్ సింక్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, G గ్రేటర్ దెన్ 0, యాజ్ G గ్రేటర్ దెన్ 0. హెన్స్ in this case situation will reverse. Okay, so the object lighter, then water will sink in water matter. Okay, so the option A C D indulo, option A C D. So next question 8.15. So 8.15 అంటే which of the following are true? So which of the following are true? Option A, a polar satellite goes around the Earth's pole. A polar satellite goes around the Earth's pole in north-south direction. Option B, a geostationary satellite goes around the Earth in east-west direction. Option C, a geostationary satellite goes around the Earth. A geostationary satellite goes around the Earth in west-east direction. Option D, a polar satellite goes around Earth
around the earth in east-west direction. So in east-west direction లో వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి, సో geostationary satellites having the same sense of rotation as that of earth. So geostationary satellite అంటే ఏంటి? A geostationary satellite, సో geostationary satellite అంటే దానికి ఏ సెన్స్ ఆఫ్ ఉంటుంది రొటేషన్ యాజ్ ద ఎర్త్ కి ఉన్నట్టు సేమ్ ఉంటుంది అంటే ఈజ్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ సెన్స్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దట్ west to east direction. Okay, west means east direction. మరి పోలార్ సాటిలైట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ ద ఎర్త్ పోల్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఈ పోలార్ సాటిలైట్ goes around earth's pole in north south direction. Okay, so option A and C Martin. So next question 8.16. The center of mass of an extended body, the center of mass of an extended body, center of mass of an extended body on the surface of the earth and its center of gravity. So option A are always at the same point for any size of body, are always the center of mass, center of gravity are always at the same point. Option A, same point for any size of body, same point for any size of body. So option B are always at the same point only for spherical bodies, C can never be at the same point. So can never be at the same point. Option D is close to each other for objects. Says size of size less than 100 meter. So option E, both can change if the object is taken deep inside the earth. Okay, so for any small object sizes less than 100 meters, center of mass is very close to center of gravity matter. Okay, generally ఏదన్నా బాడీస్ జస్ట్ సైజెస్ అనే 100 meters కన్నా తక్కువ ఉంటాయి. For small objects, say of sizes less than 100 meter. Okay, center of mass అనేది is almost center of mass is very close with center of gravity of the body. But when size of object increases, when the size of object increases, its weight changes as its center of mass become far from each other. So center of mass and center of gravity far from each other. Its weight increases, weight changes, and its center of mass and center of gravity CG become far from each other. So option D is correct. Both can change if the object is taken deep inside there. So option D, D is correct. Okay, can never be at the same point. Untadi. So option ABC wrong. So next ఇప్పుడు very short answers మాట. మనం దీనికి వెళ్ళిన very short answer questions. MCQ ఇప్పుడు very short answer questions. So first question 8.17. So 8.17 ఏంటి?
molecules in the air, molecules in the air, in the atmosphere are attracted by gravitational force, by the gravitational force. So molecules in the air in the atmosphere are heavy, attracted by gravitational force of the earth. Explain why all of them do not fall into the earth, just like an apple falling from the tree. Explain why all of them do not fall into the earth, just like an apple falling from a tree. So air molecules in the atmosphere are attracted vertically downward by the gravitational force. So just like an apple. So suppose ఇది ఎర్త్ అనుకుంటే ఓకే సో ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఇప్పుడు పైన ఉంటాయి కదా ఇలా చిన్న చిన్న ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఇవి అట్రాక్ట్ ఎలాగైతే యాపిల్ ఫాలో అవుతుందో అలాగే ఇవి కూడా ఫాలో అవుతాయి కదా అంటున్నారు. So air molecules move randomly due to their thermal velocity. Hence, the resultant motion of air molecules is not exactly vertical downward direction. Okay. So air molecules అనేవి ఎలా మూవ్ అవుతాయి random గా మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. Okay. Air molecules move randomly due to their thermal velocity, and hence due to their thermal velocity air molecules అనేవి random గా మూవ్ అవుతాయి. So resultant motion అనేది not exact గా vertical గా downward ఉంటుంది. But in case of apple, vertical motion dominates because it is heavier than the wide air molecules. But due to gravity, the density of atmosphere increases near the Earth's surface. Okay. So next question, 18th question. Okay, 8.18. Give one example. Give one example each of central forces and non-central force. Each of central force and non-central force. So example of central forces and central forces. So central forces ఏమో ఉన్నాయి gravitational electrostatic force. Okay, gravitational electrostatic force. These central forces. Non-central forces అంటే examples non-central forces ఏమో ఉన్నాయి nuclear force, magnetic force between the two currents carrying loops. Okay, magnetic force. Non-central forces. Next question. 8.19. Draw a aerial velocity versus time graph for mass. Draw aerial velocity versus time graph for Mars. So aerial velocity of planet revolving around the sun is constant with time. Okay. So మనకి Kepler's law ప్రకారం ఏం తెలుసు aerial velocity of a planet revolving around the sun is constant with time. So aerial velocity అనేది aerial velocity అయితే టైం అయితే వెలాసిటీ ఇలా ఉంటుంది గ్రాఫ్. ఓకే, దీన్ని కెప్లర్ సెకండ్ లా అంటాం. కెప్లర్ సెకండ్ లా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 20th question అంటే 8.20. సో వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎర్త్ అరౌండ్ ద సన్? వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియల్ వెలాసిటీ? సో వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏరియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అరౌండ్ ద సన్? సో ఏరియల్ వెలాసిటీ ఎలా ఉంటుంది అరౌండ్ ద సన్ ఎర్త్ కి? ఏరియల్ వెలాసిటీ of the earth around sun. So around sun, no? Aerial velocity. The aerial velocity of the earth around the sun around the land is the aerial velocity of earth around sun is equal to dA by dt is equal to L by 2m. So where L is angular momentum and m is the mass of the earth. Okay, angular momentum of earth, m అనేది mass of earth. So L equal to ఏంటి? L equal to ఏమవుతుంది? R cross P. P అంటే MB. R cross MB. So dA by dt is equal to 1 by 2m into R cross MB.
సో mm cancel equal to half r cross v. సో r cross v అనేది ఏంటి? The direction of aerial velocity is the direction of r cross v. ఈ aerial velocity direction ఏంటి? It's direction of r cross v, which is perpendicular to the plane containing direction లో ఉంటుంది perpendicular to the plane containing r and v. Let's go next question. 8.21. How is the gravitational force between 2 point masses affected when they are dipped in water, keeping the separation between them the same? How is the gravitational force between 2 point masses affected when they are dipped in water? Keep the separation between them same. Keep the separation between them is same. So రెండిట్ల మధ్య డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంచుతున్నాడు. సో హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్? గ్రావిటేషన్ బిట్వీన్ 2 point masses F ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? gm1m2/r². ఓకే, g అనేది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మీడియం. సో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అక్కడ చూసినా వాటర్ లో పెట్టి చూసినా రెండిట్లో సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అన్అఫెక్టెడ్ బై ద వాటర్. ఓకే, సో అది ఆన్సర్ దేని. సో నెక్స్ట్ 8.22. Is it possible for a body to have inertia but no weight? So body ki possible అవుతుంది inertia ఉండి weight లేకుండా. As body can have inertia, mass but no weight, because every body always have inertia mass, but weights can be mg, can be 0 when we take in the center of earth due to the free fall under gravity. Okay, so possible అవుతుంది అన్నమాట. సో ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? మామూలుగా అనేది, సో ఎవ్రీ బాడీకి ఇనర్షియా ఉంటుంది, కానీ వెయిట్ అంటే ఏంటి? మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. సపోజ్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ 0 అయింది అనుకో, వెయిట్ అనేది ఏం ఫీల్ అవ్వం కదా. సో అప్పుడు వెయిట్ మీకు 0 వస్తుంది. కానీ ఇనర్షియా అనేది మాస్ ప్రాపర్టీ. ఎస్, ఏ బాడీ కెన్ హ్యావ్ ఇనర్షియా ఉండొచ్చు బాడీకి. ఓకే, ఇనర్షియా అంటే దట్ ఈస్ ద మాస్ మాట. ఓకే, బట్ నో వెయిట్ ఉండొచ్చు. సో నో వెయిట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎంజీ మాట. ఎంజీలో ఎంజీ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వచ్చు. వెన్ జీ ఈక్వల్ టు 0, ఎం నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే కంపల్సరీ దానికి ఇనర్షియా ఉంటుంది. కానీ 0 ఈక్వల్ టు 0 అంటే వెయిట్ అనేది 0 అవుతుంది కదా. సో జీ ఈక్వల్ టు 0 ఎక్కడ అవుతుంది? సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దగ్గర జీ 0 అవుతుంది. సో ఫ్రీ ఫాల్ అండర్ గ్రావిటీ ఉంటుంది అన్నమాట. సో బట్ every body always have inertia. That is the mass matter. కానీ mg can be 0. సో ఎలా 0? సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దగ్గర యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ 0 అయితే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టన్నెల్ త్రూ, సో ఇలా ఎర్త్ ఉంది. ఓకే, సో రెండు విధాలు చూస్తే ఒక టన్నెల్ నుంచి వెళ్తుంటే సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము, అక్కడ వెయిట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయమని నెట్ ఫోర్స్, నెట్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ 0 ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 8.23. We can shield a charge from electric fields, okay, by putting it inside a hollow cylinder. So putting a hollow cylinder inside a hollow cylinder and hollow conductor. Can we shield the body from the gravitational influence of any matter by putting inside the hollow sphere or some other means? Antunnadu. Can we shield a body from gravitational force? Antunnadu. Gravitational force is shield cheyachu body by putting under any matter, putting under inside the hollow sphere. Okay,
సో ఇక్కడ దాకా ఈ లెక్చర్ ఎండ్ చేస్తున్నా, రేపటి నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.